Hi dear students, in this video we will be studying more about different types of contract. In previous video we had studied contract based on validity or legality, and in this video we will be studying about contract on basis of performance and types of contract on basis of mode of creation or formation. Okay, so on based on that is according to performance, we know by the name or performance means it is how we do a thing. That is how we perform. That is according to performance. So according to performance, we can classify a contract on as unilateral contract, bilateral contract, executed contract, and executory contract. So four categories on base of performance: unilateral, bilateral, executed and executory. ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് പോലെ തന്നെയാണ്. യൂണിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്നും, അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം യൂണിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു, മറ്റേ പാർട്ടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടറി വരുമ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഒരു പാർട്ടി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിയും ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പം രണ്ടും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ്, ടു ടൈപ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട്. So come back. So according to performance, we have unilateral contract, bilateral contract, executed contract and executory contract. So now we are moving to explanation. According to performance, first one is unilateral contract. So unilateral contract, as its name, it is a one-sided contract, and in such contracts one party has to fulfill his obligation. So one party will be satisfying all situations and he might fulfill his obligation, and the other party has not performed. That is, in certain situations or in certain contracts, one party has to fulfill his obligations and other party will be, or that party might already been performed before. So such contracts are known as unilateral contract. So in unilateral contract, only one party has to satisfy his obligation. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കോൺട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ട് പാർട്ടീസിൽ ഒരു പാർട്ടി ഓൾറെഡി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മറ്റേ പാർട്ടി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്സ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എ ടേക്സ് എ പബ്ലിക് ഓട്ടോ to go to Mount Road. A contract comes, that is A is the party. So A takes a public auto to go to Mount Road, and so when the contract, that is as per the contract, Mr. A has to reach Mount Road and this auto should take him. And as soon as this A reached Mount Road, this contract or that one party's obligation is completed. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ആ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ആരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്? മിസ്റ്റർ എന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണത് പേ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്. നൗ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്. ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് മീൻസ് here were the obligation of both the parties to the contract are pending. അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിയും കോൺട്രാക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്. സോ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഹാവിൻ പെർഫോംഡ് ദെയർ contract or they haven't fulfilled their promise. So that is bilateral contract. Next type is executed contract. Executed, what do you mean by executed? Simple. So executed means it is that it is completed. So if both parties of contract have performed their respective obligations, and that contract is known as executed contract.
So similarly, executory means here the contract is not fulfilled or parties has not fulfilled their obligations. So executory contract means with that is here wholly or partially contract is not fulfilled or the obligations are not fulfilled. So an executory contract is one in which both the parties have not yet performed their obligations either wholly or in partially or wholly. If both parties have not fulfilled their obligations, then those contracts are known as executory contract. So now I think you know which all are the types of contracts under performance. According to performance, we have unilateral, bilateral, executed and executory contract. And you know what is bilateral, unilateral, executed and executing. Now we can move to our last category, that is on basis of formation or on mode of creation. How contract can be classified on mode of creation. We can classify contract on mode of creation or formation into express contract, implied contract and quasi contract. This implied contract is also known as tacit contract, TACIT, tacit contract. So express contract are on basis of mode of creation or mode of formation or creation. We can classify first as express contract. Express contract is said to be, or a contract is said to be an express, that is if the terms of contract are expressly agreed upon between the both parties. If both parties had agreed that particular contract on by expressing either orally or by written. So when on written basis or an oral basis, if the contract has formed, then such contracts are known as express contract. And second category is implied contract. Implied contracts are which it is a type of contract where it is inferred that from the act or from the performance of a party, it is implied that there is a dealing between them. In case of agency and principal, contract of agency, with the conduct of an agent, it is understood that he is acting for someone. Like that. That is implied contract. So implied contract means it is a type of contract which is inferred from the act or conduct of parties or with the dealings between two parties. So in other words, if the promise, that is when a party promises to do something and if no contract is formed there, and with the performance of that party, it is understood such and such person is acting or such and such person is doing things to the other person, or it is a contract. So when a proposal or acceptance is made otherwise than in words, നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറയുന്നത് റിട്ടൺ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ആയിട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറയുന്നത്. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളോട് പറയാതെ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു തരണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ്, ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി, ആ ഹോട്ടലിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ അവിടെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അവർ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അത് അതിന് മുന്നേ നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്രസ്ലി നമ്മളവിടെ എഗ്രി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ സർവീസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, വി ഷുഡ് പേ ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്. Quasi contract means it is a contract in which is created by law, and there is no such intention that either side to make a contract. It will be with a helping mentality.
ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ബറിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു കൊറിയർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ കൊറിയർ സർവീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട ലെറ്റർ ആയിരുന്നു, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അവർ കൊണ്ടിട്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുമോ? ഇല്ല. ആ അഡ്രസ്സിൽ ആളാരാണോ അവർക്ക് നമ്മളത് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളുടെ സാധനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടി, അയാളുടെ അഡ്രസ്സും കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അഡ്രസ്സും കോൺടാക്ട് നമ്പറും വെച്ച് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിനാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബട്ട് or it is a type of contract which is not created on or with an intention to create a contract. ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് വരണം എന്ന ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടി അല്ലാതെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺട്രാക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് what performance, and next video will be doing this video is what performance and formation, and with this we come in with the types of contract. So in next video we'll be coming with a new topic. Thank you.